ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வணக்கம். சப்ஸ்கிரைப் அவர் சேனல். இனி நம்ம மொஜிட்டோ செய்ய போகிறோம். தேவையான பொருட்கள் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துக்கிறோம். ஒரு எலுமிச்சை பழத்தை 4 கட் பண்ணிக்கோங்க. ரெண்டு ஸ்பூன் சர்க்கரை போடுங்க. கட் பண்ண எலுமிச்சைக்காயை போடுங்க. ஃப்ரெஷ்ஷான புதினா இலைய போடுங்க. நல்லா நசுக்கி விட்டுக்கோங்க. ஐஸ் கியூப் போடுங்க. உங்களுக்கு விருப்பமான சோடாவை ஊற்றிக்கோங்க. மொஜிட்டோ ரெடி. வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், மொஜிட்டோ குடிக்கலாம். ரொம்ப டேஸ்டா இருக்கு. Subscribe our channel.